Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu kallon mu a cikin wannan tasha mai albarka, muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake haɗa mu kuma a cikin wannan shirin da muke tattauna tare da bakonmu na yau da kullum, Malam Usman Abubakar. Marhaba da zo a cikin wannan shiri. Hakika ne mun fara bayanai dangane da abin da ya shafi falalan wa'annan kwanukan karshe na watan Ramadan. Yau muna 25 ga wannan wata mai daraja, kusan za a ci saura kwana 5 ko 4 idan an yi wata kwana 29 kenan. To kuma mun fara bayani akan wani dare mai falala mai daraja wanda kowane musulmi gorinsa bancin karban ibadansa da yake fata Allah ya karba, kuma yana son kuma Allah ya datar da shi a wannan daren wanda shine Lailatul Qadr. To sunan muna so mu ci gaba da bayani dangane da wannan daren, har muka ɗauko bayani muka tsayar da ku akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga masahaban shi cewa idan za a nemi wannan daren a neme shi a cikin witiri. Witiri kwana 21 da 3 da 5 da 7 da 9. To muna so mu ci gaba da shin akwai bancin haka a witirin, akwai kwanukan da ake ga cewa cikin witirin an fi tsammanin cewa a wannan daren ake ga cewa tana yiwa an fi tsammani a Lailatul Qadr a wannan daren ko babu. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Malam Adam, kamar yadda muka yi bayani a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama mu nemi daren Lailatul Qadr a witiri. To amma akwai wasu hadisai da suke keɓe ranar 27. Ranar 27 kamar wasu kwai hadisai da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata mu nemi ainihin daren Lailatul Qadr a wannan rana. A wannan rana ta ran 27 ga watan Ramadan, ma'ana daren 27 ba ranar 27. Daren 27. Daren 27 dan in aka ce ranar 27 to daren 28 kenan. Yawwa, to daren kenan malam nan ga ina so mu dan tunatar da masu kallon kenan abin da ake nufi da witiri bi ma'ana daren witirin. Kamar misali idan yau muna 20 kenan za mu ce yau daren yau kenan daren 21 kenan a wannan kwanuka ake ne, ba wai ranar 21 za mu ce za mu yi tahajjudi ba don neman Lailatul Qadr, inda ma ana nufin daren witiri kenan. Yanzu kaga misali yau muna 25 ko misali, to daren da yake baya kafin mu shigo 25 din shine daren 25 din. Daren da zamu je na gaba bayan mun sha ruwa kenan yau sai zamu shiga daren 26 kenan. Yawwa, to shine. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wasu hadisan yana nuna mana cewa ainihin daren Lailatul Qadr mu neme shi 27. Akwai hadisai da dama da suke magana akan haka, amma duba da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da buƙatar musulmai su yi ibada da yawa a ciki, shi sa da kanshi ya ce an nuna min amma kuma na manta. To amma ku neme ta a wajejen kaza. To kaga wannan yana nuna mana kenan kar mu taƙaita da daren ainihin 27, domin idan har muka ɗauke ta 27 din ne kawai, to ma'ana fa ba za mu yi ibada ba kafin 27 din, bayan 27 din ma ba za mu yi ba. Domin kawai mutum in ya ji cewa 27 ne to zai ta zaman shi ba zai raya daren ba sai daren 27. Ran da aka kai 26 za a ɗauki azumin 27 washe gari, wannan daren sai ya tashi ya raya, ma'ana sauran daren ya kyale su kenan. To amma hikimar kamar yadda muka faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna an manta masa ko kuma ɓoye ainihin daren Lailatul Qadr shine saboda mutane su yi ibada a cikin wannan dare. A karatunmu na baya mun yi magana akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya goda mana cewa ladan da mutum zai samu a daren Lailatul Qadr inda har Allah ya sanya ya dace da yin ibada a wannan dare, kamar ibada ce ta wata ta shekara 80, kamar yadda ya faɗa wata 1000. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisinsa, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dukkan wanda Allah ya taimake shi ya tsaya yayi ibada a cikin daren Lailatul Qadr, to in dai har yayi wannan yana mai imani da wannan daren, sannan kuma yana mai neman lada,
kaga duk da cewa aiki ne zai yi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zaburar da mu da cewa dole ne ya zanto ka tsantsanta niyyarka wurin abin da za ka yi. Domin a nan zan ɗan yi wata lafta, yawanci kamar yadda muka faɗa a karatuttukanmu na baya masu fita sallar dare, wasu lil'asaf za ka samu suna fitan sallar ne saboda a samu abin da za a ba da labari da rana cewa kai wani yau ai mun tsaya da daddare sosai. To yawanci mu yi kokari mu rika tsarkake niyoyin mu. Ka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, kai tun a ramadanan ma kanshi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban. kaga yana tanana ta imanan wa ihtisaban, kana mai imanin cewa Allah ne ya umarce ka da wannan kuma kana neman lada a wurin Allah subhanahu wataala. Da nan gurin zan dan yi wata lafta kaɗan. Neman lada, ka yi ibada kana neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine asali, ba wai ka yi ibada don kawai kan Allah ya ce ka yi ibadan ba. Ka yi ibada da niyan umurtuwa da abin da Allah ya umarce ka da shi, na biyu kuma kana neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin akwai wa'yansu wa'yanda suke ganin suna yin ibada wa Allah dan shi Allah ne kawai, ba wai dan suna buƙatar lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba, dan shi Allah ne kawai. Sawa'un Allah ya ba su lada bai ba su lada ba, duka bai ba. To ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanan wahtisaban, da kuma neman lada. Kenan wannan yana nuna maka duk ibadar da zaka aikata ka rika yin ta kana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa wasu malamai, duk da cewa mun dan fita daga maudu'in da muke ciki, wasu malamai suke ganin cewa dukkan wanda yake bautawa Allah kawai dan ba dan gudun azabar shi ba dan kuma kwaɗayin rahamar shi ba, ma'ana yana neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ya zama zindiki. Ya zama zindiki. Dole ne in zaka bautawa Allah ka bautawa Allah saboda kana tsoron sabawa ainihin abin da ya umarni da shi, uqubar da zai maka, sannan kuma kana kwaɗayin abin da ya tattala na bayansa na gari da suka ainihin masa da'a. To annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tayyib, bayan wannan akwai hadisin Aisha da take gwada mana cewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa yayi katari da daren lailatul qadr, me ya kamata yi? Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ummul mu'minin, ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, me kake gani ya manzon Allah idan har na dace da daren lailatul qadr, wace irin addu'a zai? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata addu'ar da za ta yi, addu'a mai sauki wanda a cikin minti ɗaya zaka haddace ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa da cewa ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kaga duk addu'a ce da ta shafi neman gafarar Allah subhanahu wataala. Allahumma innaka afuwun, ya ubangiji kai ne mai yawan gafara, tuhibbul afwa, kuma kana son ka rika gafartawa bayanka, to fa'fu anni, ka gafarta mini. To wannan haka ake so kowanne ainihin mai tashi sallah da daddare ya rika yin wannan addu'ar. Kuma wannan addu'ar ba wai sai mutum ya idar da sallolin dare, kyau ma so samu a cikin sujjada lokacin ya ƙara kusanta da Allah subhanahu wataala ya rika yin wannan addu'an. Allahumma, mai sauki ce, cikin minti ɗaya ka haddace Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. To kaga wannan shine abin da Aisha radiyallahu anha ta rawaito mana dangane da abin da ya shafi addu'ar da mutum zai yi, mai sauki ce. kenan wannan addu'a mala an shar'anta shi ne a cikin kwanukan da suke kwanukan witiri. Jayyid. To ita tambayar ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace dan Allah ya sa na dace da wannan daren, wani addu'a kake me abin da zan yi, sai manzo Allah ya gaya mata wannan addu'a. Kenan za mu fahimci cewa nan dan tambayar da ta yi cewa idan na dace da wannan daren ba tana nihin ta san daren bane idan ta zo a daren, inna ma bi ma'ana cikin kwanukan nan na witiri da zai zamanto mutum zai tsayi wani ibada. To kenan me aka fi so mutum ya yawaita yin a wannan kwanukan na witiri shine wannan addu'a na Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenan wannan na nuna kenan malam sauran kwanukan da ba kwanukan witiri shi ba za a yi wannan addu'a ba, ko duk goma karshen ne yake? Babu laifi, wannan addu'a ce ai ta neman gafara ko yaushe, ko ma cikin Ramadan ba ko ba a cikin Ramadan ba, za ka iya daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala gafara, mutum babu laifi. Amma dai wannan an faɗe shi ne saboda ya zanto wannan shine wani abu da aka ɗauko shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda wani abu ne keɓantacce
ibadar ainihin daren lailatul qadr abu ne keɓantacce. To a nan wurin mai ake so mutum ya yi na addu'o'i shine aka ce ya yi wannan addu'ar, amma kuma babu laifi dan ya yi wasu abin da suke ainihin, ko kuma ya yi wannan addu'ar a wani guri ba a irin wannan dare na lailatul qadr ba. To mana kamar yadda kuka ba na katse ka ba dangane da kwanukan da muka fara bayani akan shi kwanukan lailatul qadr akan cewa 27 akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ko hadisan da suka nuna cewa kamar ya ce an nuna mar kuma an mantar da shi, da wasu ke dubin cewa kuma abinda aka fi wasu suna kirda don cewa tana yawa 27 inda ne. To daga nan mala akwai wasu kamar da kai faɗakarwa akan haka, ba wai kawai shikenan mutum ya zama to da ayi wannan 27 ka gani shikenan an daina wannan ibadu. To abin da ke da kai wasu sun ɗauki wannan 27 duk shekara kamar wai ba a ga lailatul qadar sai cikin wannan 27. za ga wasu gwamnatoci da sauransu ma su ba ma'aikata hutu ma ba a ba su hutu a cikin ramadan, musamman ma cikin kwanan goman karshe sai a wannan daren 27. saboda haka akan cewa kuma bayanan da suka zo da kuma manzon Allah shi ma yadda ya yi nuni akai shine a neme su a cikin wa'annan kwanuka na witiri 21 da 3 da 5 da 7 da 9. saboda haka kenan wannan ke nuna cewa bai kamata ya zamanto mu sanya, domin yin haka zai zamanto mun sanya ma al'umma abin ga sabani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, domin shi manzo Allah bai ce shine 27 ba. kenan cusa mu mutane cewa duk shekara 27 in ne za a bada hutu a yi kaza, kenan wannan za mu sanya ma al'umma kamar a'a ai 27 inda ne lailatul qadr. ai wannan bude wata kofa ce ta kirkiran wani abu a addini, kirkiran wani abu a addini. misali idan dai da gaske hutun ake so a bawa mutane su yi ibadar sosai, a ba su hutun kwana 10 karshe din, hutun kwana 10 karshe shikenan sai su yi ibadar su yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su neme ta a cikin 10 karshe. to kaga suna da tabbacin da cewa a cikin kwana 10 nan da in Allah yadda za su haɗu da matukar sun yi tashi a cikin dararrakin wannan kwana 10 za su yi ibada a cikin daren lailatul qadr. kaga sauran kasashe malam kamar misali a wannan kasar Saudiya da sauran kasashe ko ma ana aiki a Ramadan to in dai 10 karshen ne ya kai za a bada hutu. duk hutu suke ba ma'aikatan su 10 karshen nan ya zama to aje a huta, in yana so bayan sallah a dawo a yi aiki, amma 10 karshen duka su suke ba hutu. to lalla sauran hukumomin ma ba za ce muna abin ga ta'alla su ma za su iya koyi da irin wannan dan su ma su ba ma'aikatan su dama na za su bauta ma Allah subhanahu wataala a cikin wannan kwanuka. akwai alkhairi a cikin su, ai tunda haga har sun iya bada kwana ɗayan, wayan su ba sa bayarwa. to amma abin da muke cewa wannan kwana ɗayan da suke bayarwa zai iya sa mutane su yi madadin su yi ibadar sai su yin ibadar tun farko sai a wannan kwana ɗayan da suka bayar, to su ba su dama ainihin su yi ibadar na kwanakin gaba ɗaya don su dace da ainihin daren lailatul qadr. wannan shine akwai magabata sun kasance suna tattalan daren lailatul qadr din nan. kamar ya tattala, ma'ana kamar wani abu ne suke masa tanadi na idan har lokacin yayi wani canji shiga ake yi. to malamai ra'ayinku zancen dangane da yadda magabata suke tattalan wannan daren da kuma yadda suke tanadi ma wannan daren mu bar shi zuwa gobe, tun ana nuna mana lokaci yayi kuma lokacin sharwa. yan uwa ma masu kallon mu da saurari muna so ba su dama su ma su samu su dan kimtsa dan gyara abin sharwa da za su bude baki da shi. saboda haka Allah za mu bar wannan maudu'in idan Allah su da gobe in Allah su za mu dora akan haka, akan yadda magabata suke tattalin wannan dare da irin shirin da suke na tarban wannan daren na lailatul ko irin wannan darurruka na witiri kenan, don saboda dacewa da shi. da fata Allah subhanahu wataala ya sa mun dace ko ya sa kuma za mu dace ko mun dace da wannan daren na lailatul qadr, kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda kuma a wannan daren kuma za a yanta wuyoyinsu daga wuta zuwa aljanna, da mu da masu kallo ga baki daya. mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. ai uwa masu kallon wannan tasha mai albarka, nan za mu dakata tun da lokacin sharwa ya kusa kuma lokacin mu kuma ya kare na wannan shirin. za mu dakata a nan sai zuwa gobe idan Allah ya da idan mun zo za mu ci gaba da bayani akan wannan dare mai falala, ba don komai bisa saboda kwaɗayin Allah subhanahu wataala zai nuna mana wannan daren kuma ya sa mu dace da shi, ya sa mu dace da shi da mu da yan uwa da masu kallon mu da dukkanin musulmai da suke. Allah ya sa mu samu dace da wannan daren kuma mu samu falalan da ke ciki na yan tawiyoyi daga wuta zuwa aljanna da kuma gafarta zunubai ga baki daya. muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗannan mutane. anan zamu dakata. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam.